Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana mtazamaji katika kipindi chako cha kila siku ya Jumamosi, Halua ya michezo, na kudundisha moja kwa moja katika Estadio di Al-Huda TV ili tuweze kuchambua yaliyojiri katika michezo ulimwenguni na vile vile yale ambayo yanakuja katika michezo kuanzia leo na kesho kutwa na siku zingine zote ambazo zinakuja. Mimi naitwa Nur Said, viwanjani wananiita mshambuliaji aliyestaafu, lakini bado tunajaribu kufanya mambo yetu, na nakuandalia a cocktail of activities katika studio yetu siku ya leo. Kuna mengi ambayo tunataka kuyazungumzia, tukianza na the suspension, indefinite suspension ambayo nchi ya Kenya na Zimbabwe imepigwa kuhusiana na michezo za humu nchini. Tunataka kujua kutoka kwa wadau mbalimbali, ban kama hii itakuwa ina affect vipi michezo ya humu nchini. Karibu sana, siko peke yangu. Leo ni siku ya Jumamosi na bila shaka mcheza ni yule ambaye hachezi peke yake. Katika michezo mingine wacheza peke yako, katika michezo mingine lazima ucheze na mwenzako. Lewis, karibu sana katika studio zetu bwana. Niko na mchanganuzi katika masala ya spoti, bwana Lewis Momanyi, ambaye tutakuwa tunazungumza naye mengi sana kuhusiana na michezo ya humu nchini. Lakini tukianza, kama nilivyokueleza, siku ya Alhamisi kama sijakosea, usiku hivi, rais wa kandanda ulimwenguni anajulikana kama Gianni Infantino aliweza kwenda hewani na kutoa habari ambazo Wakenya wengi walikuwa wanategemea kwamba habari kama hizo tutazipata, lakini swali ilikuwa ni lini tutaweza kupata habari kama hizo za kusimamishwa kucheza michezo za kimataifa na vile vile za kitaifa katika member, kwa sababu sisi Kenya ni miongoni mwa member associations wa timu ama wa shirikisho la FIFA ambalo linasimamia mpira wa kandanda ulimwenguni. The Kenyan and Zimbabwean Football Federations was suspended by FIFA on Thursday due to government interference, the world governing body said, without prejudice to investigations by national authorities or other judiciary bodies. The FIFA Council has decided to suspend the Kenya Football Federation and the Zimbabwe Football Federation with immediate effect for undue influence by a third party, said a FIFA statement. FIFA President Gianni Infantino later gave more details on the reasons for the suspensions, referring at a press conference to government interference in the activities of the Football Federation. They know what needs to be done. Hivyo ndivyo alivyosema Infantino. Anasema Wakenya na Wazimbabwe wanajua kile ambacho kinafaa kufanyika. Haifai kuwa na interference ya vyovyote vile na serikali. The FIFA Council met briefly by video conference on Thursday without taking any major action on the project to reform the international calendar, which could see a World Cup every 2 years, an idea promoted by FIFA but opposed by European and South American federations. Ebu kidogo tumsikize mwenyewe rais wa FIFA Gianni Infantino alisemaje kuhusiana na swala hili la Kenya na Zimbabwe. Last topic I want to mention, we had to suspend two of our member associations, Kenya and Zimbabwe, both for government interference in the activities of the football association. So these associations are suspended from all footballing activities with immediate effect. And they know what needs to be done for them to be readmitted, or for the suspension to be lifted. Moja niongee nawe Lewis. Kwanza kabisa, hii ban wewe ulichukulia vipi? Kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tunategemea, kwa sababu tayari caretaker committee ilikuwa ishawekwa, na tunajua inapowekwa caretaker committee basi FIFA lazima itafanya kitu. Waonaje hii ban ya Kenya na Zimbabwe, hasa Kenya? Kwanza kabisa ningesema ni vile umesema, ni ban tulikuwa tunatarajia, kwa sababu nchi yoyote huwa wanasema that
ile mahusiano Football Association inastahili kuwa independent na serikali. Any country ukipata serikali imeanza kuingilia mambo ya michezo, you always expected ile kwa ban. Na vile ulisema, cha ukweli ni tulikuwa tunangoja, hatukujua ni lini, lakini tulikuwa najua inakuja kwetu. Huwa ita affect sana, kwa sababu in terms of the international ile matches tutakuwa tunacheza will not be ranked everywhere, so they will be suspended. So that is something yenye ilikuwa kama blow kwetu, hata kama tulikuwa tunajua tulijua zinakuja, lakini ni blow kwa Kenya. Ukienda nyuma unaona kama Harambee Starlets, hii timu ya wanadada ilikuwa inastahili kwenda kucheza, lakini wamejiandaa kwa camp, wamekaa kwa camp kwa siku mrefu, wamejiandaa na ikakuwa suspended, so they had to go home. Ukiangalia ndio hizo matches zinakuja kwa mbele, so that is a big blow to our country. Na ni country yenyewe huku ukiangalia pale unaona wachezaji wetu ni mahiri. Ukiangalia pale Europe, ukiangalia kina Mariga bado ni ameenda mahali anacheza Wanyama yeye ni captain pale. Ukiangalia Olunga yeye ni top scorer pale. So ukiangalia bado tuko na talent kubwa sana. So hii haileti picha mzuri, kwa sababu kwa wale wenye wanacheza hii locally tunaweza sema huwa kila mtu anaangalia mimi niingie national team, nijiprove mwenyewe, then tunaweza enda pale nje. Then even the ranking, kuna zile hata ligi kucheza lazima nchi yenyewe ikuwe ranked, that lazima mkue namba fulani ndio kuenda kama Uingereza. So it's a big blow to us as a country. Lakini najua pale unapoelekea it's a big blow. Ni kitu ambacho kimewapata Wakenya vinywa wazi, lakini mimi katika pita zangu nikizungumza na jamaa wengi wanakubaliana na hii suspension. Wanasema as long as kulikuwepo na matatizo katika usimamizi wa soka nchini FKF, kulikuwepo na ufujaji wa pesa, wachezaji walikuwa hawapewi marupurupu yao kama inavyotakikana, senti zile za COVID zilipokuja hawakupata, ile grant ruzuku ambayo inatoka kwa FIFA kila mwaka hazijulikani zinakwenda wapi. Wakenya wengi wanakubaliana na hii suspension, Lewis. Ni ukweli sana, nimekubali. Wengi wanakubaliana, hata mimi si eti sikubaliane, kwa sababu tumeangalia kwa runinga, tumeangalia kwa magazeti, kuna pesa zimepotea, pesa kwa wingi. Unaona mara unasikia michezo imeandaliwa mahali fulani, pesa itoshi, wachezaji walipe marupurupu mzuri. Lakini shida ni vile because ukiangalia kama hiyo association, what happens is that unajua wao wanasikiza sana the football associations in our country. The caretaker committee kitu ingefanya ni vile wangetafuta njia, wangeongea na hii committee held accountable, because unajua waliingia wakawa suspend. So once they were suspend, so it becomes difficult, because the FA committee huwa watu ina recognize ni their officials wenye wamechaguliwa kwa nchi. So the best thing they would have done is that to sit down first of all, na wakuwe na ile discussion, wajue this has been happening, what is the measures we can be able to take for. So that, because I can be able to be I think that bado hizo rules kabisa ziko na nchi ya Kenya, hata ile caretaker committee they knew that these are the consequences to get. So the best thing wangefanya hii ni kukaa chini na wao na kujadiliana. Wakishajadiliana, then they can be able to kupeana report that to the team which was the officials. Bado ndio hizi ndio challenges probably they are facing. Lewis, kuna sentensi moja hapa nataka unifafanulie, na pia mtazamaji, wewe kama mchanganuzi wa masala ya michezo. Gianni Infantino anasema they, Kenya and Zimbabwe, know what needs to be done for the suspension to be lifted. What needs to be done? Is to put their house in order. After putting their house in order, ni ile wanastahili waongea, because first of all, unajua kuna process before akuja pale kuto suspend. The first thing that wanafanya huwa wamepeana communication to the caretaker committee and the relevant authorities. Wakishapeana pale, so if that one you always pata wanakupea kiwango, wanakuambia that unastahili kurespond kwa hii barua maybe baada ya siku 2. Usipo respond, then that's when now the president anakuja, huyo Infantino, then anapena pale speech, anasema now tumeamua kufanya nini, kwa suspend. So ukiona amesema that they know what they are supposed to do, ni ile kwa ile barua waliwatumia already wamewaeleza that kurudi mnastahili kufanya hili na hili na hili. Na sijaona barua yenyewe, lakini naweza sema that what I know is the first thing wamewaambia is that the people they recognize, wale wenye they were suspended, is their way, because that official communication kutoka kwao ndio wao wanaichukulia, because wao ndio representative wao
hapa na they believe that wako independent kabisa. So I'm thinking that what should be done, they know what to do is that they need to engage in dialogue, wasikizane, wakishasikizana they put their house in order, then now that the representatives wa FA ndio wata communicate now to FIFA, waambie kila kitu tumeongea, tumesikizana, kila kitu kwa sawa. So that is what we need to do. Kenya haijajibu, Kenya haikujibu, lakini Zimbabwe ilijibu. Zimbabwe ikawaambia hatuwezi kuregesha hiyo ofisi ambayo mnataka turegeshe, kwa sababu Commission Chairman Gerald Mnosha said in a statement that both FIFA and the Confederation of African Football were fully aware of an insidious culture of sexual harassment perpetrated against female referees by soccer officials. Hii ni ya Zimbabwe. Wanasema kwamba shida yao ni hiyo sexual molestation ya officials na nini, lakini sisi shida yetu ni misappropriation of funds. Imefanya rais akaondolewa pamoja na timu yake nzima. Imeletwa caretaker committee ikiongozwa na jaji mstaafu Aaron Ringera pamoja na Linda Ugutu kama mkuu wa secretariat. Hatujaona communication yoyote kati ya caretaker na CAF ama na FIFA. Fatma Samura, huyu ni FIFA General Secretary, nafikiri barua yake mwelekezi wetu atakuwa anatuwekea hapa juu. Aliweza kuandika barua hapo jana, na katika barua yake alisema hivi, zile ambazo ni zinazotakana kufuatwa ama kusikilizwa. Anasema, we inform you that based on the decision taken by the FIFA Council on 24th February, barua yenyewe itakuja hapo juu sasa hivi, the Football Kenya Federation suspended in accordance with Article 16 of the FIFA statutes until further notice. Lakini anawapa wa Kenya matumaini, anasema ikiwa kabla ya FIFA Council kuketi, hiyo ni watakuwa wanaketi lini, FIFA Congress nyingine ambayo itakuwa inakaliwa kule Qatar, wanaweza kuondosha ile ban ikiwa hii FKF iliyoko itaregeshwa. Hiyo ndo masharti. Hawataki kusikia kitu nyingine. Wanataka kusikia representatives wao FKF wameregeshwa. Barua yenyewe ndio hiyo hapo juu, ni ndefu, hiyo ni ya ile ambayo iliweza kuandikwa na FIFA yenyewe kwamba wanafaa Kenya imeondolewa na nini, na Fatma Samura pia itakuwa inafuatia hapo sasa hivi. Huyu ni Secretary General wa FIFA, ambapo anasema the Bureau of the FIFA Council or the FIFA Council may lift this suspension at any time before the next FIFA Congress takes place and will inform you accordingly. Lewis, kitambo kabla ya kutolewa Sepp Blatter ambaye alikuwa ni rais wa FIFA, ilikuwa anytime FIFA inapata malalamishi kutoka kwa serikali ya nchi, huwa inawapiga ban moja kwa moja, wala hawataki kusikia lolote. Lakini tunaona hii ya Kenya, FIFA ilirudi nyuma kidogo. Haikufanya maamuzi ya haraka. Ikawapa caretaker committee muda, waziri wa michezo muda. Ndipo sasa hivi tunaona juzi waliweza kupeana ban. Ni kwa nini? Kwa sababu pia katika FIFA kuna watu ambao wana questionable characters ama vipi? Nikiangalia very well the way umesema, I think shida ilikuwa ni the process in which ile tumetake action. Ukiangalia kwa hizo rules za FIFA, the government is not responsible, haina ile mandate what do you call it, yes, inaweza oversee the way the football activities zinaendelea. Yeah, it cannot be able to sack or suspend them. Hapo ndio, that's the process which was there. So ukiangalia pale FIFA, ile muda ilitupea ni it gave room for dialogue, so that at the end of the day mkifanya investigations, then the officials, they realize that yes, they prove guilty and they have been taken action na wamekubali, then now they can be able communication, waseme that further in this engagement like this, we've decided to step down. Then they'll be able to take action on that. So kwa hapa, what we needed to do is that based on the ile tulikuwa tumepata, we would have raised an official complaint to FIFA kuambia that the officials which representing here, they have been vindicated hapa na hapa. We will be able to do, FIFA wanaweza anza ile jukumu lao kufanya the investigations, where we'll be able as the government present the evidence based on what we tunafanya nini, what we are alleging on the same. Then they will be able now to suspend them.
So what we did is that sisi tuliangalia pale tukaona ni kama hawana uwezo, so we took up responsibilities. We choose the caretaker committee ilikuwa mzuri kuformiwa, but their work should have been doing investigations, then now they report, so that based on that investigation FIFA can be able to suspend. But uzuri ukiangalia kwa hiyo barua, there's a statement which is very clear. Wamesema that Kenya, because ingekuwa very bad, wangesema that we've been suspended on a specific time. Wangesema tumekuwa suspended miaka 2, miaka 3, hapo ungepata hapo now our goals are sealed. Because ingekuwa lazima tumalize miaka 3 ama miaka 4 ndipo lakini walisema indefinite. Lakini sawa wamesema indefinite before their next sitting. So what does that mean? The reason why we've not responded is najua committee sasa ime retreat back, wanaangalia what is the best way to be able to approach it. Because if we align, tukialign ile mambo yetu, tukiongea na hii committee, we form a case and we know the way forward, the team will be able to communicate now the FIFA wambie tumeweka our house in order in Kenya, we've been able to align and these are the decision. Once the communication officially kitoka hapo, then we will be able to be taken back anytime. All right. Yes, that is now the best part. It was an indefinite ban. So anytime we put our house in order, as lakini ikuwe during that period hiyo wamesema, before the next sitting they'll be able, itakuwa part of the agenda where they'll be reviewing that part of the countries wameban, review and everything has been streamlined. Now what is the way forward in our football as a nation? Because we are our KPL, our league is still ongoing, but at the end of it, when the league finishes, we need to send representatives to the international scene. We can't. Na vile vile Harambee Stars, Harambee Starlets, kulikuwa na mechi nyingine under 17 ambayo pia South Africa wameweza kupata ushindi. What is the way forward katika nchi yetu ya Kenya? First of all, I'll have to say that as the way forward is that we don't, in any place we don't condone hiyo mambo ya what happens about misappropriation of funds. That is something which is illegal, which somebody affect wachezaji wetu, it reduces the morale if they are not being paid well. So the way forward, I think the caretaker committee needs now to reach out to the team with the allegations and the evidence which has been imepeanwa. Basically, they will be able, if they are found guilty, they have to have a discussion with them. If they are found guilty, they'll now be able to tell them to take the necessary action to resign on the same, so that you can be able to proceed. Because ile unajua tukisema bado tunaendelea the way inaona Zimbabwe imesema bado itakaa, what we'll do is FIFA nao itasema bas nyinyi suluhisha, but sisi watu tuna recognize ni hawa na hao itarudi nyuma, lakini watu watomia na kina nani? It is the country. Yeah, so the best thing we'll do is that yes, we'll have a discussion with the team after we'll tutaonyesha hapa na hapa na hapa the evidence where they have been misappropriated. They will be charged. If they are found guilty, then they'll be able now to pass the official communication. They resign, they'll step down. Then we'll have that responsibility now ile in terms of now advising now FIFA in terms of the officials when yatakuja, probably in terms of the criterion and putting strict measures. All right. Yes. Nafikiri hapo mtazamaji umeweza kufaidi na mazungumzo ya Lewis. Ametuchambulia kwa kina kile ambacho tunastahili kufanya kama nchi na effect ya hii suspension. Wengine wanasema ni ban, wengine wanasema suspension. I think it's the same thing, kwa sababu haturuhusiwi kucheza michuano yote kimataifa. Tukiendelea namna tunavyozungumza, tayari kuna mechi ambayo inaendelea, mechi ya ligi kuu ya humu nchini. Timu ya Kariobangi Sharks wanamenyana na timu ya Nzoia Sugar katika uwanja wa Thika Stadium, ambapo sasa hivi tunavyozungumza mechi imeanza dakika kama ngapi hivi, wacha nikuangalilie, kwa sababu ni mechi ambayo inapigwa moja kwa moja, dakika kama 10 na nafikiri dakika kama 40 hivi. Tayari tunakaribia half time actually. Kariobangi Sharks 0, Nzoia Sugar 0, mechi inayopigwa katika uwanja wa Thika Stadium. Tutakuwa tunakueleza baada ya hayo yote mechi zenyewe zinaisha vipi. Lakini in the meantime pia tuzungumzie mechi ya jana, ambapo timu ya Tusker iliweza kuifunga timu ya Sofapaka mabao 2-0. Mabao yake Ibrahim Joshua na Eric Zakayo waliweza kuifungia timu ya Tusker mabao hayo 2.
Lewis, Tusker ilipoanza msimu ilikuwa chini sana kwa sababu hao ndio mabingwa watetezi. Walishinda ligi msimu uliopita, lakini walipoanza ligi walianza kama wamesuasua, lakini sasa hivi wameruka na ushindi wao wamefika mpaka nambari 2 katika msimamo wa ligi ya humu nchini. Unaona kama wanaweza kurejelea mchezo wao mzuri wa msimu jana wakashinda tena ligi hii? Ukiangalia mchezo wa ligi kuu ya Kenya, ukiangalia especially Tusker wenye ni mabingwa watetezi wamefanya mzuri. Huwa wanasema that kwa mechi zote ni si vile unaanza ni vile unamaliza. Unaweza kuwa umeanza in a slow pace, lakini mkiendelea kuna wale wachezaji mnajua sasa vile mnaanza cheza kwa hiyo you can align yourself very well vile mnaendelea mbele. So when I try to look especially hiyo the Kenya Premier League, huwa naangalia timu 3 sahihi. Na anaangalia Kariobangi Sharks inafanya mzuri sana. Nikiangalia Tusker pia inafanya mzuri, na Gor Mahia pia inafanya mzuri because Gor Mahia pia si timu unaweza sema ni vivi because ukiangalia ikishinda mechi yao iko at hand inakuja namba 3. So Tusker wakiwa bingwa watetezi si timu unaweza underestimate useme hii Tusker iweze shinda. Ukiangalia in the games wameanza kucheza lately wamepata, they have got their form back na wanashinda hapa na pale. Ukiangalia hata mchezo wa jana yao walifunga na ile wamejituma mpaka dakika mwisho. Ukiangalia kama bao la pili lilifungwa almost ile extra time imeongezwa. So ni kuonyesha wako na ile eager tufanya nini kushinda sana. So ukiangalia ni Tusker naweza sema ni wamejituma sana, na haitakuwa we not be surprised ukiangalia hizo timu 3 ndio zinaenda mpaka mwisho. Yes, zinaweza beba. Nafikiri hapo ni uzuri timu ambazo zinazidi kufanya vizuri. Lakini pia utapata kwamba kuna timu kama vile Kakamega Homeboys ambayo sasa hivi ndio inaongoza katika jedwali ya timu bora humu nchini. Na pia Kakamega Homeboys ukiangalia wamekuwa very consistent katika kushinda kwao na michezo ambayo wanacheza. Sijui unaongelea vipi, wanaweza kumaintain pale ama itakuwa ni vigumu kama timu ambayo inajulikana kama ni outsiders katika league contention? I think ukiangalia wacha tuende kama wacha niende English Premier League. Hiyo ndio league yenye inajulikana sana. Unakumbuka wakati mwingine like around 3-4 years ago uliona kitu kama Leicester. Leicester ilianza kushinda ligi. Vile ilishinda ligi walikuwa wanaitwa wale underdogs. Wajua ni wale watu wamejituma wanasema will be tutakuwa tunashinda one game at a time. Sasa ukiangalia wale watu wanajulikana kama ni underdogs. Sasa kama ukiangalia Kakamega Homeboys wamekuwa mid level team. Wako mid level pale unapata wako pale namba 5, 6, 7, lakini kwa wakati huo wamejikakamua wamesema wacha tuende one game at a time. Unaona ndio maana yake wako pale. So usiwahi dharau timu yote. Timu kufika pale mahali Kenya Premier League inacheza, that is a team yenye kuna quality people. Any team inaweza disturb mtu yote na wanaweza shinda. So mnaweza kuwa mnamenyana na Kakamega Homeboys is actually a team yenye iko na good talent, imejirestructure very well. Chairman wao pia si mchache, Shimanyula kabisa, mtu anayejulikana sana kule Kakamega hasa kwa kutap talanta za mashinani. Na hiyo imechukua sasa. Ukiangalia tena sana Kakamega Homeboys sijui, lakini unaweza pata inachukua ile ubebo wa ilikuwa inaitwaje ile timu nyingine, ilikuwa Gor na AFC Leopards. So unaona Kakamega inacheza mzuri sana pale juu, inaweza kuwa inaweza kunyang'anya kwa sababu watu AFC watakutupia mawe unataka kunyang'anya ubabe wa kule nyumbani. Lakini vizuri hata FC siposhinda pale watasema hata timu ya nyumbani bado mtoto wetu pale alishinda pale juu. So ni vizuri kwa at least na timu mbili huwa zina compete pale. Yes. Nafikiri hapo iko sawa kabisa. Watu wa Kakamega Homeboys akina Ali Ahmed Bai, akina Benjamin Okech, anaitwa Ben Papali, sahib zangu ambao wanapiga pale Kakamega Homeboys, wanasema unapokuja pale Buhungu unakuja fortress, hauwezi kutoka na chochote. Pale kama ni mapenalty tutachukua, kama ni nini tutachukua, bora tu tuweze kupata ushindi. Alafu pia mechi zingine ambazo zitakuwa zinapigwa hii leo, Lewis, Ulinzi Stars watakuwa wanaipiga na KCB. Nafikiri katika screen yako unaweza kuiona pale. Ulinzi Stars versus KCB, mechi itakuwa inaanza saa 9. Kenya Police watakuwa wanapiga na Wazito
Kariobangi Sharks tayari na Nzoia Sugar mechi inaendelea. Nairobi City Stars watakuwa wanapiga na Mathare United. Nairobi City Stars wakishinda Mathare watakuwa wanaruka tena mpaka nambari 2 katika jedwali ambayo ni ya FKFPL. Pia mechi ambazo zitakuwa zinapigwa kesho, nafikiri mwelekezi wangu sijui kama anayo picha za mechi zinazopigwa kesho aweze kutokea pale juu. AFC Leopards watakuwa wanaipiga na Vihiga Bullets. Hii wanaita ni mini derby. Maana zote ni za Ingo. AFC ni wa Ingo, Vihiga Bullets pia wanatoka Ingo. Kwa hivyo itakuwa ni mechi sio rahisi katika uwanja wa Nyayo kuanzia saa 9. Bandari yetu kule Pwani itakuwa inaipiga na Gor Mahia. Wanasema unapokwenda Pwani basi ni lazima utoke bila. Sijui kama Gor Mahia watafanya kweli ama watakuwa wanaibishwa na timu ya Bandari. Kakamega Homeboys wanaipiga na Bidco United katika The Fortress kama nilivyokuambia, uwanja wa Bohungu, na FC Talanta watakuwa wanaipiga na Posta Rangers. Lewis, tuongelee mechi mbili hapa. AFC Leopards, Vihiga Bullets. Vihiga Bullets hawakuanza ligi vizuri. Wamekuwa wakifungwa sana mechi zao wanaocheza, na wao ndo wanavuta mkia katika ligi. Halafu pia Bandari Gor Mahia. Bandari pia wamekuwa na msururu wa matokeo mabaya sana mpaka kocha wao Andre Kasambungo Bishop yule akafutwa kazi. Sijui unaonaje mechi hizi? Tuanze na FC Leopards Vihiga Bullets. Unaona kama wataweza Vihiga kuhimili makali ya FC Leopards ama watalala tu? Vihiga wajafanya vizuri kwa hii season kabisa. I think very weak. Ndio wamefunga mkia kama zikosea pale chini. Na nikiangalia FC Leopards hata wao pia wafanye mzuri sana. Lakini ukiangalia FC Leopards form yao, they are better than Vihiga. So ukiniuliza kwa hayo matokeo naona FC Leopards inaweza shinda. Inaweza kuwa isishinde kwa mabao mingi, lakini ushindi itapata. Alright, kumbuka Vihiga Bullets mechi yao na Gor Mahia bado haijaamuliwa. Hiyo ndio ile mechi ambayo ilianza fujo. Kuna fan alipigwa rungu akazimia. Mafans wengine wakasema Oknyal hiyo haiwezi. Wakaregesha vita pale. Alafu kiateka wanangoja tu kupata ripoti, alafu watueleze kunaendaje. Hawa Gor Mahia wako Pwani bwana. Kesho wanaipiga na Bandari. Unasemaje? Nimesikia ukisema that watu wakienda pale Bandari hawezi toka na alama yote. Wanakuambia pale ukienda kitu utatoka nayo ni ile mchanga ya bahari tu baada ya kwenda kuogelea baharini. Na Gor Mahia nao wanasema wakienda pale chochote wanataka ni ushindi. Kwa sababu ukipata kwa maji anaogelea. Kabisa. So pale mimi nikiangalia pale watena pale wataogelea mpaka kwa bao ndani, kwa sababu wanajua wakipata ushindi wanakuja namba 3. So pale wanajua wanaendea pale ushindi, because ukiingia namba 3 pale ukiangalia timu ya kwanza hiyo gap itakuwa imepungua sana, karibu I think point 3. So wataenda pale wakisema that we not living anything other than a win. So ukiangalia pale pressure itakuwa ni kwa Gor Mahia. Hata kama Bandari itakuwa pale nyumbani, Gor Mahia itakuwa inaangalia si ati ni table, itakuwa inaangalia table sana, that we need to reduce ile gap sana. Na wanajua that game is very important, because wakishinda unaangalia sasa watakaribia ile kileleni. So nikiangalia pale the team to lose, ile yenye itakuwa motivated sana itakuwa Gor Mahia, na Gor Mahia wakiamua kujituma najua watajituma. So naona Gor Mahia watashinda. Mombasa pia si ati hawana mashabiki. Wana mashabiki tayari. Naona aliyekuwa mweka organizing secretary wao anaitwa Judith Nyangi. Tunamuita Ajudo. Anasema wale wanaotaka kwenda Mombasa kushabikia timu waende pale Majengo na ID cards zao, kwa sababu gari itatoka saa 4 ya usiku kuelekea Mombasa. Kwa hivyo kama wewe ni shabiki wa Gor Mahia na unataka kwenda Mombasa, wenyewe wanasema na Mchumbi, kwenda kuangalia game ya Gor, basi nenda tu pale Majengo. Ajudo atakuwa pale na ID yako, alafu utawekwa katika list. Kwa sababu kuna mmoja katika waniaji wa ugavana wa jiji la Nairobi ameamua kusimama na timu ya Gor Mahia. Sitaki kumtaja jina, unaweza sema nampigia campaign, na hata mimi sipigi campaign. Halafu pia Lewis, kuna mechi ya kina dada. Nafikiri mara nyingi wakina dada wetu wanafanya vizuri katika michuano yao, lakini hatuangalii namna inavyotakikana. Utapata kwa leo timu ambazo zitakuwa zinacheza ni Gaspo, hii ni Gatundu South
timu ya kina dada ya Gatundu watakuwa wanacheza na Ulinzi Starlets. Kumbuka Ulinzi Starlets ndio mabingwa watetezi wa ligi ya akina dada. Kisha wadadia ni Ulinzi Starlets ama ni Gospel? Nitakueleza sasa hivi, kidogo imenitoka. Kisha timu ya kina dada ya wadadia watakuwa wanacheza na Vihiga Queens. Vihiga Queens ni mawababe hawa, walioenda mpaka katika michuano ya Champions League kule Egypt na wakamaliza wanne ama watano kama sijakosea. Kisha Bunyore Starlets watakuwa wanacheza na mwenye kuvuta mkia Kangemi Ladies, ambao watakuwa wanacheza nao pia hii leo katika michuano ya akina dada. Wacha tuachie hapo, hatutaki kuingia sana kwa michuano ya akina dada, lakini pia tukueleze viwanja vya showground kule Nakuru na ile ya utalii zimepigwa marufuku na FKF Caretaker Committee, kwamba viwanja vyenyewe havijafikia viwango vya kuandaa mechi za kitaifa kama vile mechi za ligi. Kwa hivyo kwa sasa viwanja hivyo haviwezi kuandaa mchezo wowote. Tutachukua mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunaingia ugaibuni, tukuulize mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine itaathiri vipi soka ya humu nchini. Na vile vile kuna sasa hivi mikutano za kisiasa. Kuna moja ilikuwa Kasarani ya ODM na nyingine imekuwepo KICC ya Jubilee. Hizi mikutano, hawa ambao wanataka kusimama urais, je, unaona kama wako na maono na soka ya humu nchini na vile vile soka ya kimataifa? Hayo yote ni katika muda usiokuwa mrefu, usende mbali.